Welcome to TVK Career Point. So today we are going to discussing a new topic in the database management system theoretical part. So previously we have done all the 4 videos on the theoretical part. So please go back to the videos and refer all the videos and then come back to this video. So today we are going to discussing about the data models concept. So the concept of data model. So data model purpose enti, data model requirement enti ante. So if we are decided and we are committed to design the database. So the database can be designed, right? So with all the measures. So database design cheyadaniki manaku anni constraints, what are the conditions, rules anni kavali. So when సో మనకి ఎప్పుడైతే మొత్తం డేటా ఉంటుందో ప్రాపర్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రాపర్ ప్లానింగ్ ఉంటుందో సో దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు స్టార్ట్ బిల్డింగ్ ది న్యూ మోడల్ ఆర్ బిల్డింగ్ ది డేటాబేస్. సో మనం అలా డేటాబేస్ని డిజైన్ చేయాలి అంటే మనం ఒక ప్లాన్ ఆర్ ఒక మోడల్ కావాలి. సో అలాంటి మోడల్స్ డేటా మోడల్స్ ఆల్రెడీ ఫ్యూ మోడల్స్ ఆర్ అవైలబుల్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ మోడల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిజైన్ ఇన్ ది డేటాబేస్. సో ఈ డేటాబేస్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు మనకి కన్వెన్షనల్ మోడల్స్, ట్రెడిషనల్ మోడల్స్, ప్రీవియస్ మోడల్స్ ఏమున్నాయి, ప్రజెంట్ యూజ్ చేసే మోడల్ ఏంటనే చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది మోడల్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ బ్లూ ప్రింట్. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ బ్లూ ప్రింట్ టు డిజైన్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్. సో డేటాబేస్ కానీ ఏదైనా కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మనకు ఎలాగైతే సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హౌసెస్ బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దే విల్ హ్యావ్ సమ్ పర్టికులర్ ప్లానింగ్. ఒక ప్లాన్ తయారు చేసుకొని ఆ ప్లాన్ ప్రకారంగా మనం ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వేర్ ఈజ్ ది కిచెన్ అండ్ వేర్ ఈజ్ ది బెడ్రూమ్ అండ్ వేర్ ఈజ్ ది రైట్. సో ఇలా ఒక పర్టికులర్ ఆర్కిటెక్చర్, ఒక ప్లాను, ఒక మోడల్ కావాలి. సో దాన్నే మనం ఏమంటామంటే బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ మోడల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్. సో మనం ఈ డేటాబేస్ని డిజైన్ చేయడానికి మనకు ఒక బ్లూ ప్రింట్ కావాలి. అలాంటి బ్లూ ప్రింట్నే మనం వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ డేటా మోడల్. సో ద మోడల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ సో మన టెర్మినాలజీ ప్రకారం, డేటాబేస్ టెర్మినాలజీ ప్రకారం డేటా మోడల్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ లాజికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది డేటాబేస్. సో ఒక కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్. సో హౌ టు క్రియేట్ ఏ డేటాబేస్ అన్నది. సో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మోడల్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డిజైన్ ది డేటాబేస్. అలాగే ఏ టైప్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, ఆ టేబుల్స్ని ఎలా లింకప్ చేయాలి అంటే వాట్ ఆర్ ది రిలేషన్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ హౌ సో విచ్ టేబుల్ వీ నీడ్ టు లింక్ అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టెడ్ అండ్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. సో వేర్ వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ దిస్ అండ్ హౌ దీస్ ఆర్ కనెక్టెడ్, ఇంటర్ కనెక్టెడ్. సో దిస్ అబౌట్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్. So the model is going to be describe all these points, right? So I hope you got the point. What is the purpose of a model? The purpose of model is very clear. It is like a particular plan. So ఆ ప్లాన్ గురించి డైరెక్ట్ ప్లానింగ్ వితౌట్ మనకి హిస్టారికల్ డేటా లేకుండా డైరెక్ట్గా మనం ప్లాన్ చేయలేం. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు రెఫరింగ్ సమ్ ఫ్యూ మోడల్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ ది మార్కెట్ అండ్ దెన్ డిజైన్ అవర్ న్యూ మోడల్. జనరల్గా అదే జరుగుతుంది. అండ్ సమ్టైమ్స్ వీ కెన్ యూస్ ది ఎగ్జిస్టెడ్ మోడల్స్ అండ్ సో విచ్ ఈస్ ఎఫిషియంట్ మోడల్ ఈస్ దేర్. సో దెన్ వీ కెన్ ఫాలో దట్ మోడల్ అండ్ వీ కెన్ బిల్డ్ అవర్ డేటాబేస్ as demanding our requirements, as per our requirement, as per the needs of the organization. సో మనం ఆల్రెడీ డేటాబేస్ డిఫైన్ చేసినప్పుడే చెప్పాం, డేటాబేస్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ డేటా టు మీట్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఆర్గనైజేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం డేటాబేస్ డిజైన్ చేస్తాం. ఆ డిజైన్ చేసే భాగంలోనే వీఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్టింగ్ ది ప్రాపర్ మోడల్ విచ్ ఈస్ ఏ ఎఫిషియంట్ మోడల్ ఏదనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసి సో విల్ ఫాలో దట్ మోడల్ అండ్ విల్ క్రియేట్ ది డేటాబేస్ అండ్ విల్ డిజైన్ ది డేటాబేస్ విత్ ఆల్ బై టేకింగ్ ఆల్ మెజర్మెంట్స్, by considering all the points and will design the database. So let us go for what are the models are there and then so we will discuss one by one, right? So now let us follow. So basically the data model it is so as we already discussed, data model is defined as
it is a logical structure, right? And it also defined as how it is connected to each other and how they are processed and stored inside the system. So as we discuss now, so that is the mentioned. So the basically we have major types of the data models are, so hierarchical model, network model, ER model, object oriented model, relational model, right? So these are the some models, major models are available to design the database. So when it was started, so first of all ఏ డేటా మోడల్ స్టార్ట్ అయింది, దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, ఇది డేటాని ఎలా రిట్రీవ్ చేస్తుంది, ఎలా డేటాని స్టోర్ చేస్తుంది, వాట్ ఆర్ ది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ది మోడల్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ ది మోడల్ అండ్ వాట్ ఈస్ ది కరెంట్ మోడల్ వీఆర్ యూజింగ్ అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం, రైట్? So I hope you got the point so far. So let us start with the first model, which is called hierarchical model. So the hierarchical model actually, right? So I hope you have noted these points. Please note down it. So let us go for the next hierarchical model gurinchi discuss cheddam. So now we are going to discussing about hierarchical model. First point, the hierarchical model actually hierarchical model ఎలా ఉంటుంది అంటే by name itself, ఆ పేరులోనే ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఏ హైరార్కికల్ మోడల్, ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రీ లైక్ స్ట్రక్చర్ మోడల్. అంటే పేరెంట్ టు చైల్డ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. యాజ్ ఏ సిఎస్సి స్టూడెంట్ అండ్ ది కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్, అది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఆర్ అలైడ్ బ్రాంచెస్, we all are having some general knowledge about what is called tree, right? Tree is nothing but it is having some root node and the children's child 1 and child 2. So this is the root node. So tree can be constructed like this, right? We all are familiar, and already we have completed. So the BTech first year, so already you have discussed about you learned about the data structures concept, and you might know what is called the tree. So the tree can be looks like this. So this tree, it contains the root node and the child nodes. So మనకి హైరార్కికల్ మోడల్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే ట్రీ స్ట్రక్చర్ మోడల్లో ఉంటుంది అన్నట్టు. అంటే రూట్ నోడ్ ఉంటుంది, రూట్ నోడ్ని పేరెంట్ నోడ్ అంటాం, చైల్డ్స్ ఉంటాయి, చైల్డ్ నోడ్స్ ఉంటాయి. ఈ హైరార్కికల్ మోడల్ డేటాబేస్, దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ డేటాబేస్ మోడల్, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ మోడల్ అనమాట. ఈ ఫస్ట్ విచ్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ డిబిఎంఎస్ మోడల్ అంటే మన డేటాబేస్ మోడల్ ఫస్ట్. సో మనకి వి ఆల్ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ సో హౌ ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్, హౌ ఇట్ వాజ్ మోటివేటెడ్ టువర్డ్స్ ది డేటాబేస్ అనేది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో ది ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ మూవ్ టు ది డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్. సో అలా డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత, సో ద పీపుల్ దే వర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ది డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ సమ్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్, in particular conference. It was CODASIL, Conference on Data System Languages. There the authors introduced about the database concept. So after introducing that in 1960s, around 1968, the one particular model was introduced to the market. ఆ మోడల్ పేరే హైరార్కికల్ మోడల్. ఈ హైరార్కికల్ మోడల్ అనేది ఎలా ఉంటుందన్నది మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఆ మోడల్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే ట్రీ స్ట్రక్చర్డ్ ఉంటుంది. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ది ఐబిఎం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దీన్ని ఏమంటారంటే ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటారు, ఐఎంఎస్ అంటారు దీన్ని. సో ద మోడల్, సో దిస్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ మోడల్ ఇన్ ది ఇయర్ 1968, రైట్? సో అలాగే థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే దీనికి ఉన్నటువంటి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి అంటే, సో వీ కెన్ ట్రావర్స్. సో మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని క్లియర్గా చూద్దాం. సో బేసిక్గా అయితే ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం. సో ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఏంటంటే, సో పేరెంట్ టు చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది, అలాగే పేరెంట్కి చైల్డ్కి లింకింగ్ ఉంటుంది. సో విల్ హ్యావ్ ది పాయింటర్స్ బిట్వీన్ ది పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్. ఓకే, పేరెంట్కి చైల్డ్కి పాయింటర్స్ ఉంటాయి.
So the data will be stored in these nodes, and then if you want to traverse or if you want to identify search anything, సో పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్ వరకు ఒకటే పాత్ ఉంటుంది. ఆ పాత్లో ఆటోమేటిక్గా వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ డేటా యూ రిక్వైర్డ్ అన్నట్టు, రైట్. సో అలాగే నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఈ హైరారికల్ మోడల్లో డేటాని ఆర్గనైజ్ చేసిన తర్వాత సో పేరెంట్ని కనుక మనం రిమూవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మొత్తం చైల్డ్ కూడా రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో దట్ దిస్ ఈస్ ది ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్. లెట్ us see the points how the hierarchical structure is having. సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. లెట్ us take one example. For example, this is a manager. This root node is a manager. So under the manager we have some assistant manager 1, and you take the assistant manager, another assistant manager. So after this assistant manager we may have some cashier, right, or clerk. So ikkada kuda cashier and clerk. సో ఇలా ఉంటారనమాట. సో దిస్ ఈస్ లైక్ ఏ ట్రీ స్ట్రక్చర్ మోడల్. ట్రీ స్ట్రక్చర్ మోడల్ అంటాం మనం దీన్ని. సో మనం చెప్పినట్టుగానే సో ది ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఈస్ దిస్ మోడల్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ది IBM అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ IMS. సో మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా పేరెంట్ ఉంటుంది, చైల్డ్ ఉంటుంది, రైట్. ఈ పాయింటర్స్ పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్కి పాయింటర్స్ ఇలా ఆర్గనైజ్ చేస్తారనమాట. ఓకే. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్ ఆర్డర్ టు రిట్రీవ్ ది డేటా ద హోల్ ట్రీ నీడ్ టు బి ట్రావర్స్డ్ ఫ్రమ్ రూట్ నోడ్. సో మనకి క్యాషియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకోండి, లేదంటే క్లర్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకోండి, సో కంప్లీట్గా వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది రూట్ నోడ్, వీ నీడ్ టు కమ్ లైక్ దిస్, రైట్. సో ట్రావర్సింగ్ అలా జరుగుతుంది. సో దేర్ కెన్ బి ఓన్లీ వన్ పాత్ ఫ్రమ్ నోడ్ టు పేరెంట్. సో నోడ్ టు పేరెంట్. సో మనకి క్యాషియర్కి లింక్కి పాత్ ఎలా ఉంటుందంటే మేనేజర్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ 1, క్యాషియర్. క్లర్క్కి మనకి లింక్ పాత్ ఎలా ఉంటుంది, మేనేజర్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ 1, క్లర్క్, ఆర్ ఎల్స్ మేనేజర్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ 2, క్లర్క్. సో ఒకటే పాత్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఎనీ మోడిఫికేషన్ టు ది పేరెంట్ నోడ్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ టు ది చైల్డ్ ఆటోమేటికలీ. సో మనం ఇక్కడ ఏదన్నా అసిస్టెంట్ మేనేజర్, సో ఇవి రెండింటికి కలిపి పేరెంట్ వచ్చేసి అసిస్టెంట్ మేనేజర్ 1, వీటికి పేరెంట్ వచ్చేసి అసిస్టెంట్ మేనేజర్ 2. ఓకే. సో ఇక్కడ మేనేజర్ దగ్గర అసిస్టెంట్ మేనేజర్ దగ్గర మనం ఏమైనా మోడిఫికేషన్ చేస్తే ఆటోమేటికలీ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ టు ది చైల్డ్ ఆటోమేటిక్గా. సో వీ కెన్ గెట్ ది డేటా విల్ బి ఇన్హెరిటెడ్ టు ది చైల్డ్. సో అలాగే మనకి ఇంకా అదర్ పాయింట్స్ తీసుకుంటే we can write one more point, and this hierarchical structure is, it is a type of one to many relationship కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే సో వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. సో వన్ పేరెంట్, మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్. సో మనం ఇక్కడ 2 చిల్డ్రన్స్ తీసుకున్నాం, బట్ వీ కెన్ టేక్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ చైల్డ్స్. ఇక్కడ కూడా మనం ఒక పేరెంట్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఇది ఒక పేరెంట్ అయితే చైల్డ్స్ 2 తీసుకున్నాం, వీ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ చైల్డ్స్. ఓకే. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే పేరెంట్ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ చైల్డ్స్, but child is not allowed or permitted more than one parent. So this is also one of the drawback of this system. So manaki hierarchical system lo this is the one of the fundamental drawback. సో మనకి పేరెంట్ నుంచి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ చైల్డ్స్ అయినా ఉండొచ్చు, కానీ చైల్డ్కి ఒకటే పేరెంట్ ఉంటుందన్నమాట. మోర్ దెన్ వన్ పేరెంట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ దిస్ మోడల్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది డ్రాబ్యాక్, రైట్. సో ఇంకొక డ్రాబ్యాక్ ఏంటి అంటే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు
delete the root node, if you delete the root node, if you want to delete root node, the child node also, child node deleted automatically, right? సో ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అవుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ మోర్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ హైరార్కికల్ మోడల్లో ఇక్కడ చైల్డ్ మోడల్లో ఉన్నటువంటి అదర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, సో ఇఫ్ we are implementing complex relationship, this model is not suitable. కాంప్లెక్స్ రిలేషన్షిప్ మనం టేకప్ చేయాలంటే ఈ మోడల్ మనకి పాసిబుల్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఒక పేరెంట్కి ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ ఉంటాయి, కానీ నోట్ టు పేరెంట్ ఒకటే పేరెంట్ ఉండాలన్నారు. సో దట్ ఈస్ ది డిసడ్వాంటేజ్, వన్ మోర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ మోడల్. సో సమ్టైమ్స్ సో యాజ్ పర్ ది డేటాబేస్ టెర్మినాలజీ, సమ్టైమ్స్ వీ మే నీడ్ ది చైల్డ్కి 2-3 పేరెంట్ లింకింగ్ కూడా కావాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్న ఈ ఎగ్జాంపుల్లో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ 1 ఉంది, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ 2 ఉంది, క్యాషియర్ 1, క్యాషియర్ క్లర్క్ 1, అలాగే ఇక్కడ క్యాషియర్ 1, క్లర్క్ 1 ఉంది. సో సమ్టైమ్స్ వీ నీడ్ ది లింక్ ఆఫ్ దిస్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఆల్సో ఫర్ దిస్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ 1 క్యాషియర్, రైట్? సో అలాంటి లింక్స్ ఇక్కడ పాసిబుల్ అవ్వవు అన్నట్టు, రైట్? సో ఎనీహౌ దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ అబౌట్ ది హైరార్కికల్ మోడల్. సో మనం యాజ్ ఎ ఫండమెంటల్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది హైరార్కికల్ మోడల్. We'll brief it out in 1 minute. The hierarchical model is the first database management system model, first model if you want to design the database, and which was introduced by the IBM, which is called as information management system. And the second point, we can say that this is a tree structured model, and we can say that it is a one-to-many relationship concept, and also we can say that for a parent we can have a many number of children, whereas a child cannot have more than one parent. And one more point is, if we want to delete the parent, automatically child also will be deleted, right? And other point we can say that so there can be only one path, as I said. So if you want to identify the cashier 1, so this is the path, right? Only this path can be traversed. And if you want to identify, these are the 3 levels, different levels on it, level 1, level 2, right? So if you want to implement the go for the complex relationship, this model is not suitable. So this is the concept related to the hierarchical concept. So the data models question is compulsory in the examination. So let us concentrate on the different type of data models. So we'll discuss about the next data model in the next video. That's all for now. We'll meet in the next video. Thank you all.